Page 120. Questions, answers, multiple choice type. 1. Which of the following task was not done by Siddha? D. Cooking meals. 2. Mr. Shiva Shankar first saw Siddha C. at the gate in front of his house. 3. Mr. Shiva Shankar's first impression of Siddha was that D. He did not seem a bad sort. 4. Siddha's chores in the Shiva Shankar household B. consisted of washing clothes, tending the garden, running errands and looking after Leela. 5. Mr. Shiva Shankar was standing A. in the veranda. 6. Mr. Shiva Shankar was thinking deeply about D. the problem of employing a servant. 7. Siddha reported that he had worked earlier in the house of a D. doctor. 8. Siddha left his earlier job because C. his master left the town. 9. Leela was aged A. 5 years. 10. At first impression, Mr. Shiva Shankar found Siddha C. tidy. 11. Siddha, along with 2 meals a day, was given a salary of A. 4 rupees. 12. Siddha was kept in the house as a servant because D. Leela liked him. 13. Let us keep him in our house. This was suggested by A. Leela. 14. Siddha was hired because C. Leela decided he had to stay. 15. Chopped means D. cut into small pieces. 16. The word brooding means C. Thinking anxiously. 17. According to Siddha's reports, the doctor lived near the A. market. 18. Siddha was given ... meals per day. D. 2. Page 121. 19. Mr. Shiva Shankar subjected Siddha to ... B. Scrutiny. 20. When Siddha was hanging about the gate, Mr. Shiva Shankar was B. brooding over the servant problem. 21. After scrutinizing Siddha at their first meeting, Mr. Shiva Shankar thought that Siddha C. looks tidy. 22. The person who recommended Siddha's appointment was C. Leela. 23. For his service, Siddha was given B. 2 meals a day and 4 rupees a month. 24. As a servant, Siddha would B. tend the garden and chop wood. 25. Before coming to Mr. Shiva Shankar's house, Siddha worked at A. doctor's house. 26. The doctor's house, as said by Siddha, was near the A. market. 27. Sir, do you want a servant? Asked B. Siddha. Ghurni High School. Questions 26 was from Raj Lakshmi Kanya Vidyapith. 25 was from the Oriental Seminary. 28. At any rate, the fellow looks tidy. Who is referred to here? A. Siddha. Government Girls' School, Jalpaiguri. Short answer type, mark 1. Answer in a complete sentence. 1. Who is Mr. Shiva Shankar? Answer. Mr. Shiva Shankar is the father of the 5-year-old girl Leela. In the story, Leela's Friend by R.K. Narayan. Stop. শিব শঙ্কর আর.কে নারায়ণ রচিত লীলা's ফ্রেন্ড গল্পের 5 বছর বয়সী মেয়ে লীলার বাবা. 2. What problem was Mr. Shiva Shankar brooding over? কি সমস্যা নিয়ে শ্রী শিবশঙ্কর গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন? Or what was Mr. Shiva Shankar brooding over? APC High School for Boys. Answer.
Mr. Shiva Shankar was brooding over the problem of getting a domestic servant. শ্রী শিবশঙ্কর তাঁর গৃহস্থালির কাজকর্ম করার জন্য একজন চাকর পাওয়ার বিষয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। 3. What was Siddha doing when Mr. Shiva Shankar was standing in the veranda of his house? শ্রী শিবশঙ্কর যখন তার বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন, সিদ্ধা তখন কি করছিল? Answer. Siddha was hanging about the gate of Mr. Shiva Shankar's house when he was standing in the veranda of his house. যখন শ্রী শিবশঙ্কর তার বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন, সেই সময় সিদ্ধা তার বাড়ির ফটকের সামনে ঘোরাফেরা করছিল। 4. What was the impression of Mr. Shiva Shankar after he subjected Siddha into a scrutiny? শ্রী শিবশঙ্কর সিদ্ধাকে খুঁটিয়ে দেখার পর তার সম্পর্কে তার কি ধারণা হলো? Or, what is Mr. Shiva Shankar's first impression of Siddha? অথবা সিদ্ধা সম্পর্কে তার প্রথম ধারণা কি ছিল? Annual Exam 2016. Answer. Mr. Shiva Shankar's first impression of Siddha was that he is not a bad sort of person and that he looked tidy. শ্রী শিবশঙ্করের সিদ্ধা সম্পর্কে প্রথম ধারণা হয়েছিল যে সিদ্ধা লোকটা মন্দ নয় এবং তাকে দেখে পরিচ্ছন্ন বলে মনে হয়। 5. Where did Siddha work before he came to Mr. Shiva Shankar seeking engagement as a servant? শ্রী শিবশঙ্করের কাছে চাকরের কাজ খোঁজার আগে সিদ্ধা কোথায় কাজ করত? Or, where did Siddha work previously? আগে কোথায় কাজ করত? দিশেরগড় SC Institution. Answer. Previously, Siddha worked as a servant in the house of a doctor. আগে সিদ্ধা এক ডাক্তারবাবু বাড়িতে চাকরের কাজ করত। 6. What was the name of the doctor for whom Siddha worked before? যে ডাক্তারবাবুর কাছে সিদ্ধা আগে কাজ করত তার নাম কি? Answer. Siddha told Mr. Shiva Shankar that he did not know the name of the doctor for whom he had worked earlier. Page 122. সিদ্ধা শ্রী শিবশঙ্করকে বলেছিল যে ডাক্তারবাবুর কাছে এর আগে সে যে কাজ করত তার নাম সে জানত না। 7. Where did the doctor, the previous master of Siddha, live? সিদ্ধার পুরনো মনিব ডাক্তারবাবুটি কোথায় থাকতেন? Answer. The doctor lived in a bungalow, BUNGALOW, somewhere near the market. ডাক্তারবাবুটি বাজারের কাছে কোনো একটি বাংলোয় থাকতেন। 8. Why did they send you away? Who asked this question and to whom? What was the reply? কে কাকে এই প্রশ্নটি করেছিলেন? জবাবে কি বলা হলো? Answer. When Mr. Shiva Shankar asked Siddha this question, Siddha told Mr. Shiva Shankar that the doctor had left the town. যখন সিদ্ধাকে এই প্রশ্নটি উনি করলেন, জবাবে সিদ্ধা তাকে বলল যে ডাক্তারবাবু শহর ছেড়ে চলে গেছেন। 9. He called his wife. Who called his wife and why? কে কেন তাঁর স্ত্রীকে ডাকলেন? Answer. Mr. Shiva Shankar called his wife because he could not decide whether he would engage Siddha as a domestic DOMESTIC help. তার স্ত্রীকে ডাকলেন কারণ তিনি স্থির করতে পারছিলেন না সিদ্ধাকে বাড়ির কাজে লাগাবেন কিনা। 10. What was Mrs. Shiva Shankar's opinion about Siddha? Pannalal Institution. সিদ্ধা সম্পর্কে শ্রীমতী শিবশঙ্করের অভিমত কি? Answer. Mrs. Shiva Shankar's opinion about Siddha was that he did not seem to be worse than those who had worked in their house earlier. সিদ্ধা সম্পর্কে শ্রীমতী শিবশঙ্করের অভিমত ছিল বাড়িতে সিদ্ধার আগে যারা কাজ করেছেন সিদ্ধা তাদের চেয়ে বেশি খারাপ বলে তার মনে হয় না। 11. Who was Leela? Leela কে? চাকদহ কমলপুর আদর্শ বিদ্যাপীঠ. Answered. Leela was the 5-year-old daughter of Mr. and Mrs. Shiva Shankar. 12.
What was Leela's role in the engagement of Siddha as servant in the Shivashankar family? শিবশঙ্কর পরিবারে ভৃত্য হিসেবে সিদ্ধার নিয়োগে লীলার ভূমিকা কী? Answer. Seeing Siddha, Leela liked him and asked her parents not to send Siddha away but to keep him in their house. সিদ্ধাকে দেখে লীলার তাকে পছন্দ হয় এবং বাবা মাকে বলে তারা যেন তাকে ভাগিয়ে না দেয় এবং তাদের বাড়িতেই নিয়োগ করেন। 13. And that decided it. What decided what? কি কোনটা স্থির করলো? Answer. Leela's wish to keep Siddha at their home decided Siddha's engagement as a domestic help in the Shiv Shankar family. সিদ্ধাকে নিজেদের বাড়িতে রাখার ব্যাপারে লীলার ইচ্ছাই স্থির করে দিল শিবশঙ্কর পরিবারে গৃহভৃত্য হিসেবে সিদ্ধার নিযুক্তি। 14. What did Siddha get from the family of Mr. Shiva Shankar in exchange of service? পরিবারে তার কাজের বিনিময়ে সিদ্ধা কি পেত? Or what would Siddha get from Mr. Shiv Shankar's house as his wage? Ajoy Annoda Vidya Mandir. Answer. From the family of Mr. Shiva Shankar, Siddha got 2 meals a day and 4 rupees a month. এই পরিবার থেকে সিদ্ধা দিনে দুবেলা খাবার আর মাসে 4 টাকা বেতন পেত। 15. What kind of job did Siddha do in the Shiva Shankar household? ওই বাড়িতে সিদ্ধাকে কি কি কাজ করতে হতো? Annual exam 2014, মেলিয়া রায়চরণ বিদ্যাপীঠ, গোড়াবাজার শিল্প মন্দির হাই স্কুল। Or what did Siddha do at Mr. Shiv Shankar's house? Annual exam 2017. Answer. Siddha had to wash clothes, tend the garden, chop wood, run errands and look after Leela. সিদ্ধাকে কাপড় চোপড় কাচতে হতো, বাগান পরিচর্যা করতে হতো, কাঠ কাটতে হতো, টুকটাক 5 মাস খাটতে হতো এবং লীলার দেখভাল করতে হতো। 16. Why did Siddha leave the old master's house? কেন সিদ্ধা তার পুরনো মনিবের বাড়ি ছেড়েছিল? গেদে সম্মিলনী হাই স্কুল, annual exam 2015. Answer. Siddha left his old master's house because his master had left the town. সিদ্ধা তার পুরনো প্রভুর বাড়ি পরিত্যাগ করেছিল কারণ তার প্রভু শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। 17. How old was Leela? লীলার কত বয়স ছিল? WTS Set 4, ঘূর্ণি হাই স্কুল। Answer. Leela was 5 years old. 18. What is his name? Who asked this? কে একথা জিজ্ঞেস করেছিল? ঘূর্ণি হাই স্কুল। Answer. Mr. Shiva Shankar asked this. Analytical descriptive type questions marks 5. Word limit in about 100 words. 1. Doesn't seem to be a bad sort. Who says this? What is the context? Why was Mr. Shiva Shankar unable to make up his mind? Answer. This is said by Mr. Shiva Shankar. Stop. Next. After scrutinizing Siddha closely to judge his suitability as a domestic help, Mr. Shiva Shankar made the above remark. Stop. Next. Mr. Shiva Shankar was not very sure about the details given by Siddha in support of his engagement as a servant. Stop. But his appearance, APPE, ARANCE, and tidiness impressed Mr. Shiva Shankar, Stop. Mr. Shiva Shankar's past experience of engaging a servant might not have been, page 123, at all satisfactory. Stop. So he was unable to make up his mind. Stop. He sent for his wife to have a look at Siddha before taking any final decision.
কথাগুলি বলেছিলেন শ্রী শিবশঙ্কর। বাড়ির কাজের উপযুক্ত লোক হিসেবে সিদ্ধাকে নিয়োগ করার জন্য তাকে খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ করার পর শ্রী শিবশঙ্কর এই মন্তব্য করলেন। বাড়ির কাজের লোক হিসেবে নিযুক্তির জন্য সিদ্ধার পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে পেশ করা তথ্য নিয়ে শ্রী শিবশঙ্কর পুরোপুরি নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারছিলেন না। কিন্তু সিদ্ধার চেহারা ও পারিপাট্য তার পছন্দ হয়েছিল। কাজের লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে তার পূর্ব অভিজ্ঞতা হয়তো খুব সন্তোষজনক নয়, তাই তিনি মনস্থির করতে পারছিলেন না। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সিদ্ধাকে একবার দেখার জন্য তিনি তাঁর স্ত্রীকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। 2. Briefly summarize the conversation between Mr. Shiva Shankar and Siddha before the employment of Siddha in the house. What impression did the Shiva Shankar family have of Siddha after their first meeting with him? কাজে ঢোকার আগে সিদ্ধা ও শ্রী শিবশঙ্করের মধ্যে কথোপকথনের সারাংশ বিবৃত করো। প্রথম সাক্ষাতের পর সিদ্ধা সম্পর্কে শিবশঙ্কর পরিবারের কি ধারণা হয়েছিল? 3+2 or briefly narrate the first meeting of Siddha with the Shiva Shankar family. অথবা সিদ্ধার সাথে শিবশঙ্কর পরিবারের প্রথম সাক্ষাতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। WBTS set 4. Answer. Mr. Shiva Shankar scrutinized Siddha and found him quite tidy. He asked Siddha where he had worked before. Siddha informed that he had previously worked in a doctor's house. Stop. Mr. Shiva Shankar further wanted to know the name of the doctor, but Siddha said that he did not know the name. Stop. Not being convinced by the answer, he asked why Siddha had been dismissed by his previous employer. Stop. Siddha gave the stock answer that his master had left the town. Stop para. Both Mr. Shiva Shankar and Mrs. Shiva Shankar thought Siddha to be tidy and not a bad sort at their first meeting. However, their only daughter Leela liked Siddha immediately. Stop. She requested her father to keep Siddha in the house. শ্রী শিবশঙ্কর সিদ্ধাকে পর্যবেক্ষণ করার পর তার মনে হয় যে সিদ্ধা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তিনি সিদ্ধাকে প্রশ্ন করেন যে সে আগে কোথায় কাজ করত। সিদ্ধা জানায় যে সে আগে একজন ডাক্তারের বাড়িতে কাজ করত। শ্রী শিবশঙ্কর তাকে সেই ডাক্তারের নাম জিজ্ঞাসা করায় সে বলে সে তার নাম জানে না। এই উত্তরটি বিশ্বাস না করে তিনি জিজ্ঞাসা করেন সিদ্ধাকে কেন আগের মালিক কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সিদ্ধা তাকে একটি গতে বাঁধা জবাব দেয় যে তার মনিব শহর ছেড়ে চলে গেছেন। প্যারা। প্রথম সাক্ষাতে শ্রী এবং শ্রীমতী শিবশঙ্কর উভয়েরই ধারণা হয়েছিল যে সিদ্ধা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং খুব খারাপ নয়। তাদের একমাত্র মেয়ে লীলার অবশ্য সিদ্ধাকে তক্ষুনি খুব ভালো লেগে গেল। সে তার বাবাকে অনুরোধ করল সিদ্ধাকে বাড়িতে রাখার জন্য। 3. Don't send him away. Let us keep him in our house. Who was the speaker and to whom was it spoken? About whom was it said? How did the person or persons spoken to react? বক্তা কে এবং কাকে কথা বলা হয়েছিল? কার সম্পর্কে এটা বলা হয়েছিল? যাকে বা যাদের কথা বলা হয়েছিল সেই বা তারা কিভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল? 1+1, 1+2. Annual exam 2015, Gede Shamilani High School. Answer. Leela was the speaker and the words were spoken to her father, Mr. Shiva Shankar. Stop. Next. The words were said about Siddha, who came to their household to seek a job. Stop. Next. Mr. Shiva Shankar and his wife could not make up their minds whether they would engage Siddha or not. Stop. But Leela liked him and when she pressed them, they obliged Leela. Stop. They took the decision of engaging Siddha as a servant in their household. Stop. So the words of Leela made them react in favor of employing Siddha. লীলা এই কথাগুলির বক্তা এবং এই কথাগুলি সে তার বাবা শ্রী শিবশঙ্করকে বলেছে। প্যারা। কথাগুলি সিদ্ধার সম্পর্কে বলা যে তাদের বাড়িতে কাজের জন্য এসেছে। প্যারা। শ্রী শিবশঙ্কর ও তাঁর স্ত্রী মনস্থির করে উঠতে পারছিলেন না সিদ্ধাকে কাজে নিয়োগ করবেন কিনা, কিন্তু লীলার তাকে পছন্দ হলো এবং সে যখন জোর করলো তখন তারা লীলার কথা মেনে নিলেন।
তারা সিদ্ধাকে তাঁদের গৃহস্থালির কাজে নিয়োগ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলেন। সুতরাং লীলার কথাগুলির জন্য তাঁরা সিদ্ধাকে নিয়োগের অনুকূলে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন। Day 2. Siddha come and play. Leela would cry. ... Siddha knows the moon. Word notes and annotations. Company. COMPANY. Noun. Association. Shango. Supremely. SUPREMELY. Adverb. Extremely. Khub. Flung. FLUNG. Verb. Past. Through. Cast or hurled with force. Jore chhure dito. Clutched. CLUTCHED. Verb. Past. To grasp tightly. Dridho mushtite dhara. Keenly. KEENLY. Adverb. With interest. Utshaher shange. Page 124. Evaporate. EVAPORATE. Verb. To turn to vapor. To disappear. To vanish. বাষ্পীভূত হওয়া, উবে যাওয়া। Hurry up. Phrase. Verb. To move or act with haste. চটপট বা তাড়াতাড়ি করে ফেলা। Peep. PEEP. Verb. To look through a small opening or from a concealed location. ফাঁক ফোকর বা লুকোনো জায়গা থেকে উঁকি মারা। Certainly is CERTAINLY. Adverb. Without doubt, surely. নিঃসন্দেহে, নিশ্চয়ই। Stretch. STRETCH. Verb. To extend. বিস্তৃত করা বা প্রসারিত হওয়া। Screamed. SCREAMED. Verb. Past. Uttered a loud, sharp, piercing cry. চিৎকার করা। বাংলা লিপিতে পাঠ। Quote, Siddha, come and play, ! Leela would cry, and Siddha had to drop any work he might be doing and run to her, as she stood in the front garden with a red ball in her hand. His company made her supremely happy. She flung the ball at him and he flung it back. And then she said, quote, now throw the ball into the sky. Siddha clutched the ball, closed his eyes for a second and threw the ball up. When the ball came down again, he said, quote, now this has touched the moon and come. You see here a little bit of moon sticking. Unquote. Leela keenly examined the ball for traces of the moon and said, quote, I don't see it. Unquote. Quote, you must be very quick about it. Unquote, said Siddha, quote, because it will all evaporate and go back to the moon. Now hurry up. Unquote. He covered the ball tightly with his fingers and allowed her to peep through a little gap. Quote, ah, yes, unquote, said Leela. Quote, I see the moon, but is the moon very wait? Unquote, question mark. Quote, certainly it is, unquote, Siddha said. Quote, what is in the sky, Siddha, question mark, unquote. Quote, God, unquote, he said. Quote, if you stand on the roof and stretch our arms, can we touch the sky, question unquote. Quote, not if we stand on the roof here, unquote, he said, Quote, but if you stand on a coconut tree, you can touch the sky, unquote. Quote, have you done it, question unquote, asked Leela. Quote, yes, many times, unquote, said Siddha. Quote, whenever there is a big moon, I climb a coconut tree and touch it. Unquote. Quote, does the moon know you? Unquote, question mark. Quote, yes, very well. Now come with me. I will show you something nice. Unquote. They were standing near the rose plant.
he said, pointing, quote, "You see the moon there, comma, don't you? Question mark, unquote. Quote, yes, unquote, quote. Now come with me, unquote, comma, he said, comma, and took her to the backyard. He stopped near the well and pointed up. The moon was there too. Leela clapped her hands and screamed in wonder, comma, quote, "The moon here!" exclamation. "It was there!" exclamation. "How is it?" question, unquote, quote. "I have asked it to follow us about, stop," unquote. Leela ran in and told her mother, comma, quote, "Siddha knows the moon," unquote, stop. বঙ্গানুবাদ। বাগানের সামনে লাল বল হাতে দাঁড়িয়ে লীলা যখনই হাঁক পারত, সিদ্ধা এসো খেলি, তাকে সব কাজ ফেলে লীলার কাছে ছুটে আসতে হতো। সিদ্ধার সঙ্গ তাকে দারুণ খুশি করত। লীলা সিদ্ধার দিকে বল ছুঁড়ে দিত, আর সিদ্ধা সেটাকে ছুঁড়ে ফেরত পাঠাতো। তারপর সে বলতো, "এবার বলটাকে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দাও।" সিদ্ধা বলটা শক্ত করে ধরে এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করে বলটাকে উঁচুতে ছুঁড়ে দিত। যখন বলটা নিচে নেমে আসতো তখন সে বলতো, "এবার এই বলটা চাঁদকে ছুঁয়ে এসেছে। তুমি দেখতেই পাচ্ছ এর গায়ে এক টুকরো চাঁদ লেগে রয়েছে।" লীলা চাঁদের টুকরোর খোঁজে উৎসাহের সঙ্গে বলটিকে পরীক্ষা করে বলতো, "কই, আমি তো দেখতে পাচ্ছি না।" সিদ্ধা বলতো, "খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে, নইলে সব উবে গিয়ে চাঁদে ফেরত চলে যাবে। এখন তাড়াতাড়ি করো।" বলটিকে আঙুল দিয়ে চেপে ধরে ছোট্ট ফাঁক দিয়ে সে লীলাকে এক ঝলক দেখার সুযোগ করে দিল। "হ্যাঁ, তাই তো," লীলা বলতো, "আমি চাঁদ দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু চাঁদটা কি খুব ভিজে?" "নিশ্চয়ই তাই," সিদ্ধা বলতো। "আকাশে কি আছে সিদ্ধা?" "ঈশ্বর," সিদ্ধা বলতো। "আমরা যদি ছাদে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াই তাহলে কি আমরা আকাশ ছুঁতে পারবো?" "এখানে ছাদে দাঁড়িয়ে আমরা পারবো না," সে বলতো, "কিন্তু তুমি যদি নারকেল গাছের মাথায় চড়ো, তুমি আকাশকে ছুঁতে পারবে।" "তুমি কি কোনোদিন তা করেছো?" "হ্যাঁ, বহুবার," সিদ্ধা বলতো। "যখনই মস্ত একটা চাঁদ ওঠে আমি একাই নারকেল গাছে উঠি এবং চাঁদকে ছুঁই।" "আচ্ছা, চাঁদ কি তোমাকে চেনে?" "হ্যাঁ, খুব ভালো করে। এখন আমার সঙ্গে এসো, আমি তোমাকে একটা দারুণ জিনিস দেখাবো।" তারা গোলাপ গাছের কাছে দাঁড়িয়েছিল। চাঁদের দিকে নির্দেশ করে সিদ্ধা বলল, "তুমি চাঁদকে ওখানে দেখছো, তাই না?" পেজ 125। "হ্যাঁ, এবার আমার সঙ্গে এসো।" এই বলে সে লীলাকে বাড়ির পিছন দিকে নিয়ে গেল। এবার পাতকুয়োর কাছে গিয়ে সিদ্ধা আকাশের দিকে আঙুল তুলল। চাঁদ এখানেও এসে হাজির। লীলা হাততালি দিয়ে বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল, "চাঁদ এখানে? আগে ওখানে ছিল, কি করে হলো?" "আমি চাঁদকে বলেছি আমাদের পেছনে পেছনে আসতে।" লীলা এক ছুটে ভেতরে গেল আর তার মাকে বলল, "সিদ্ধা চাঁদকে চেনে।" Gist: Leela became more and more attached, attached, to Siddha day by day. Stop. He used to play with her and made her know the little tricks of nature. Stop. His company made Leela extremely happy. Stop. সারমর্ম: যতদিন যেতে লাগলো লীলা ততই সিদ্ধার অনুগত হয়ে পড়তে লাগলো। সিদ্ধা লীলার সাথে খেলে এবং প্রকৃতির ছোট ছোট মজাগুলি জানতে থাকে। তার সঙ্গ লীলাকে দারুণ খুশি করত। নেক্সট, কোয়েশ্চেনস অ্যান্ড আনসার্স।